Buonasera, benvenuti a tutti a questa che è la il sesto seminario del lavoro culturale. Oggi abbiamo il professor U.Hannerz, professore emerito di antropologia sociale all'Università di Stoccolma, e che parlerà del suo ultimo libro, Anthropology's World, Life in a 21st Century Discipline, pubblicato con Pluto Press nel 2010, e che sarà l'occasione, credo, per riflettere su alcune delle tematiche importanti nella nostra disciplina a cavallo tra due secoli. Quindi in questo libro il professor Hanner si percorre, attraverso anche la sua esperienza in antropologia, 50 anni di storia della disciplina, cercando di mettere a fuoco quelli che sono argomenti e problematiche che soprattutto negli ultimi 20 anni si sono concretizzate a livello metodologico, a livello di rapporto con il pubblico, a livello di scrittura della disciplina. Il libro si divide in 8 capitoli e appunto parla del problema della lingua, parla del problema del rapporto con il passato e quindi con la tradizione dei nostri studi, e quindi un'occasione per confrontarsi con questo tipo di problematiche che riguardano sia l'antropologia ma credo anche altre discipline, appunto in una situazione in cui stanno cambiando alcuni paradigmi epistemologici, sta cambiando il modo in cui dobbiamo pensare di rapportarci sia ai nostri oggetti di studio, al campo, e alle persone a cui parliamo e a come ne parliamo. Quindi lascio la parola al professor Hannes, farò, se serve, credo, una piccola traduzione riassuntiva ogni tot, senza fare una traduzione letterale, giusto riassumere brevemente per chi non comprende benissimo l'inglese ciò che viene detto. Well, first of all, thank you all for coming. I understand that this series is a student initiative, and that pleases me a great deal. I like student initiatives and is very pleased to be part of one in this case. It's also very nice to be back in Siena. I was here the first time, and until now the only time, something like, well, it was the 900th anniversary of the university, and maybe you can calculate when that was, I think, sort of in the 93, 94 or something like that. So what I will talk about today, well, first of all, let me also say that I'm sorry that I can't address you in Italian, but Tommaso will help me out. We'll make a break sort of once in a while, and he will sort of summarize what I've been saying. Now, this is about this relatively new book of mine named Anthropology's World, Life in a 21st Century Discipline. Since the book appeared last year, I've never given a lecture trying to sort of summarize it or highlight its main points. So in this way, this is a premiere. I will try and sort of point out what are the kinds of issues that I address, which I think are important now to the discipline of anthropology. I have also been pleased to hear quite recently that there will eventually be a translation into Italian. I've had 3 books published already by Il Mulino in Bologna, and this will be the 4th. The book really originated as, in large part, a set of essays written as lectures, mostly for various purposes, and then I was approached by the publisher of this anthropology series to ask if I might have something for them, and I thought, well, it will be possible to put these essays together and write some new things to make it somewhat more coherent, but it does not claim to be sort of an overall view of what goes on in anthropology. It's not that sort of book. Neither is it really an introduction to anthropology, but with
this kind of origins in a set of essays, in large part to anthropologist audiences. It turns out to be a book which I guess should be able to reach students who have been in anthropology for a while and are taking the discipline seriously, and also to younger and older colleagues in the discipline. Taking stock of some of the issues of where anthropology is at present. And I should say to begin with that the title Anthropology's World could in a way be Anthropology's Worlds in plural, because I really have sort of two meanings of the term Anthropology's World in mind. On the one hand, it's anthropology's own internal social world, the international community of anthropologists with their internal relationships and practices and organizations and so on. And on the other hand, of course, anthropology as a discipline is concerned with the world out there, outside the discipline, which on the one hand we've tended to think of as an almost infinite series of field sites where we come to do our field work, or giving us materials that we consider in other ways. But then of course this external world is also made up of the environment which we deal with. I could almost say have to deal with on a sort of daily basis, which means our universities, the academic environment, the political environment of academic life, the media, simply the public. And I think I'm trying to deal in this book with both of them, and the reason why I stay with the single form of Anthropology's World is that I think we can't keep these two worlds separate. We have to deal with them as one connected whole. The subtitle, yeah, okay. Intanto ringrazio per essere stato invitato, è molto per lui un piacere essere presente in un'iniziativa come questa organizzata da studenti. È la prima volta che parla di questo libro, e quindi è una sorta di prima nella presentazione che fa a livello globale. Uscirà presto una traduzione in italiano per Il Mulino, come per gli altri suoi libri pubblicati in Italia. Più che un libro unitario, questa è una serie di saggi messi assieme appunto su richiesta di un editore, più qualcosa di nuovo scritto in modo da dare coerenza, però non può essere preso come una presentazione completa di ciò che accade nella disciplina oggi. È un libro che può essere appunto rivolto sia a studenti che però abbiano una certa familiarità con la disciplina, e quindi può essere utile per chi già conosce un po' della storia dei problemi della disciplina, sia naturalmente per ricercatori e studiosi di maggiore esperienza. Il titolo, al mondo dell'antropologia, avrebbe potuto essere al plurale, i mondi dell'antropologia, e lui infatti intende questo mondo con una duplice valenza: da un lato la comunità interna, quindi le relazioni e l'organizzazione della comunità internazionale antropologica, dall'altro invece il mondo esterno, che sia quello dei differenti campi di ricerca in cui gli antropologi svolgono il loro lavoro, il loro fieldwork, ma è anche l'ambiente con cui ci si confronta quotidianamente, quindi i media, il pubblico, l'accademia in senso più lato, la politica. Secondo il professor Hannerz non possiamo però considerare questi due mondi come separati, bisogna anzi cercare di connetterli, quindi proprio in questo senso la necessità di mettere al singolare il titolo. I'm pleased to have such quick speaking translation. The subtitle of the book is Life in a 21st Century Discipline, and I do indeed try to deal with the present and to a certain extent the future, but then the inescapable fact, of course, is also that it's in a few months
50 years since I began studying anthropology myself, and so it is very much based on the experience of a 20th century anthropologist. And I discuss the sort of changes in the later part of the 20th century to begin with the fact that certainly in Sweden, where I come from, the discipline has grown enormously in terms of student numbers. When I began, there was just a handful of students in a very tiny department attached to an ethnographic museum, the collections of which had certainly been built up over a long time, but so the concern was very much with the management of museum collections, the exhibitions, and so on. But then in the 1960s, what happened in Sweden, I think, happened in a number of places, and not least in Europe. There were these changes in the world which had to do with decolonization and the emergence of a great many new independent countries. Until that time, I think anthropology had in large part been the concern of mostly these few countries who were the mother countries of empires. Certainly Great Britain and France, also to a degree Portugal, Belgium, and we shouldn't forget that Italy also had a corner in the old order. But the fact that the world was changing and that there were kind of more direct relationships with these new independent countries, and there was a very hopeful feeling about this development, I think was something that attracted a great many students to anthropology. And there was also the sense that, well, you should not only study them through museum collections, you should be out there sort of doing field work in these interesting new places. So that, I think, was part of the story that I've been coming through, but it's certainly only part of the story. We also had in the late 20th century a great increase in the number of students in most disciplines all over the universities, and I would think pretty much all over Europe, a great expansion of university education generally. And the growth of anthropology in many places, I think, had a great deal to do with this. This now means that anthropology tends to have primarily a university base, while when I began, the base was rather more in the ethnographic museums. Do you want to come in there? Go on. Okay, so what I then conclude is that this expansion in the universities was for a long time quite a success story. A great many more anthropologists could find employment in the universities, to a certain extent as researchers, but not least as teachers of these large numbers of students who were now arriving. Certainly in Stockholm and in a great many places, I assume even in Siena, although it had students who hadn't been there all along for 900 years, but certainly a student body that went back quite far in time. A success story for quite a while, but now as I'm happily retired from the scene, I find that it's become a rather uncertain environment again, and I think that is part of the provocation for writing this book, that we are facing a situation in much of Europe, and to a certain extent, at least in North America as well, where universities have become quite turbulent, volatile environment. It certainly has to do with an economic crisis, which has sort of rolled over this continent and the United States as well.
but also something that I've thought of as an anthropologist as a kind of an expansive cultural complex of neoliberalism, which means that the notion of a university is being rethought and to a degree reshaped, and I think anthropologists have to be quite concerned and quite aware and simply quite awake to the kinds of things that are happening to the general academic part of anthropology's world. Allora, il sottotitolo invece ha a che fare molto con il presente, anche se in realtà il libro parla della storia della disciplina e dei problemi che l'hanno riguardata a partire dagli anni 50 e 60. La disciplina è cresciuta enormemente negli ultimi anni e a partire dagli anni 60, in precedenza fa l'esempio il professore dell'università svedese, in cui l'antropologia aveva a che fare principalmente con i musei etnografici, c'era poche persone che si occupavano di tali cose. Negli anni 60, con la decolonizzazione, invece l'antropologia ha iniziato ad attrarre un maggior numero di studenti, probabilmente sostiene U.Hannerz per il fatto che nuovi paesi indipendenti permettevano di stabilire relazioni autonome che prima invece erano principalmente gestite dai cosiddetti le madrepatrie, i paesi colonizzanti, quindi l'Inghilterra, la Francia, ma anche il Portogallo, e forse in parte anche l'Italia. A partire dagli anni 60 invece appunto c'è questo cambiamento, molti studenti sono attratti anche dalla possibilità appunto di iniziare a svolgere ricerche sul campo in paesi che prima invece erano meno accessibili. La crescita è dovuta naturalmente anche a problemi che riguardavano più generalmente l'università europea e occidentale, quindi comunque a un percorso di crescita generalizzato anche in altre discipline. E all'inizio è stata una storia di successo e molti antropologi riuscivano a trovare lavoro all'interno delle università sia a livello di insegnamento che di ricerca. Oggi dice, è andato in pensione, ma uno dei motivi anche per cui sembrava necessario scrivere questo libro è perché sempre di più le università europee, ma anche quelle americane, stanno diventando dei luoghi turbolenti, problematici, e vede che sta prendendo sempre più piede questo complesso culturale espansivo che è il neoliberalismo, che sta ridando forma all'università e sta costruendo una nuova immagine, una nuova struttura dell'università, e l'antropologia deve sicuramente confrontarsi con questo processo, deve stare attenta e cercare di gestirlo in qualche modo.